ফার্স্ট অফ অল উইল ডিসকাস বলতে ক্রোমাটোগ্রাফি। তো ক্রোমাটোগ্রাফির ভিতরে ফার্স্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ এ ওয়াইডলি ইউজ সেপারেশন ইন identification and purification of the complex mixture of compounds based on their physical and chemical properties. তো ইট ইনভলভস দ্য এক্সটেনশনারি ফেজ অ্যান্ড মোবাইল ফেজ, দুটো ফেজ আছে এখানে, এক্সটেনশনারি ফেজ এবং তার সাথে মোবাইল ফেজ আছে। অ্যান্ড দিস টেকনিক্স ইজ ইউজ টু separations of the complex mixture, identifications of the compounds, and purifications of the compounds, and then quantifications of the compound. তো প্রথমে হচ্ছে সেপারেশন, আইডেন্টিফিকেশন, পিউরিফিকেশন অ্যান্ড কোয়ান্টিফিকেশন। তো এটার সাইডে যদি দেখি ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে এটা হচ্ছে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি, এগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো। তারপরে এখানে ক্লাসিফিকেশনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফিক প্রসেস ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু সেভারাল ক্যাটাগরিজ বেসড অন ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া। ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে এটা হতে পারে। তো ফার্স্ট অফ অল বেসড অন বেড, বেসড অন ফিজিক্যাল স্টেট ফেজেস, দেন বেসড অন দ্য সেপারেশন মেকানিজম, সেটার উপর বেস করে হতে পারে। দেন ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বেসড অন দ্য বেড, based on bed, then based on physical state phase, then based on the separation mechanism, then based on bed এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি অ্যান্ড প্লেনার ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো হতে পারে। তো কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি হতে পারে, প্লেনার ক্রোমাটোগ্রাফি হতে পারে। তো প্লেনার ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি অ্যান্ড দেন থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো এখান থেকে হতে পারে। দেন বেসড অন দ্য ফিজিক্যাল স্টেট ফেজেস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি এবং লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, দেন হচ্ছে কি সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। দেন হচ্ছে কি যদি বেসড অন দ্য সেপারেশন মেকানিজমের কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি, আয়নিক চেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি, দেন হচ্ছে কি জেল ফিল্ট্রেশন ক্রোমাটোগ্রাফি। আয়নিক চেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে আয়নিক চেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি, দেন হচ্ছে ক্যাটায়নিক চেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। Then applications এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি some of the common applications of the chromatography include separations of the purification of the natural products, analysis of the pharmaceuticals, protein purification, environmental analysis, food analysis, forensic science, then petrochemical industry. In this field this application generally done. And in summary, chromatography is a versatile and widely used technique with numerous applications in various fields, and its ability to separate and identify the compounds makes it an essential tool in research, development, and quality control in many industries. Then terms of the chromatography. So first of all যেটা আছে সেটা হচ্ছে the retention time. So retention time is the amount of time a particular compound spends in the stationary phase during a chromatographic experiment. Retention time is the amount of time a particular compound spends in the stationary phase during a chromatographic experiment. Then chromatogram. A chromatogram is a visual representation of the separations of a mixture by chromatography, open showing the retention time of each component. Then resolution এর মধ্যে যেটা আছে, resolution is the ability of chromatography method to separate two or more closely related compounds of a mixture. Then sensitivity জিনিসটা হচ্ছে the ability of the stationary phase, to selectively retain or separate different components of the mixture. Ability of the stationary phase to selectively retain or separate different components of the mixture, এটা হচ্ছে selectivity. Adsorption, the process by which the components of a mixture are retained on surface of the stationary phase, সেটা হচ্ছে adsorption. তো adsorption কি জিনিস? The process by which the components of a mixture are retained on the surface of the stationary phase, সেটা হচ্ছে adsorption. Then desorption এর মধ্যে যেটা আছে the process of releasing a compound from stationary phase, সেটা হচ্ছে desorption. The process of releasing a compound from a stationary phase, সেটা হচ্ছে desorption. Then peak এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে peak is a peak is the signal on the chromatogram that corresponds to a particular compounds or components in the mixture. Then peak capacity মধ্যে যেটা আছে the maximum number of the distinct peak that can be separated in a chromatographic run. Baseline এর মধ্যে যেটা আছে যে হচ্ছে horizontal line in a chromatogram indicating the background signal when no peaks are present. Then peak height এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে vertical distance between the baseline and the peak maximum. Vertical distance between the baseline and তার সাথে হচ্ছে peak maximum এর মধ্যে যে হচ্ছে vertical distance সেটা হচ্ছে কি peak height. peak area এর মধ্যে যেটা আছে total area under a peak proportional to the amount of compound present. The total area under a peak and proportional to the amount of compound present. Then date time এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি the time taken for a
unwritten compound to pass through the column equal to the time taken from the mobile phase to travel from the injection port to the detector. এটা হচ্ছে কি ডেড টাইম। দেন তারপরে হচ্ছে কি রেজলিউশন ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যেটা আছে এ মেজার of the separation between two adjacent peaks calculated as the difference in retention time divided by the sum of the peak widths. Then tailing factors, a measure of the asymmetry of the peak and calculated as the distance from the peak maximum to the tailing edge of the peak divided by the peak width. Then gradient illusion এর মধ্যে যেটা আছে chromatography method where the mobile phase composition is changed during the run to improve the separation. A chromatography method where the mobile phase composition is changed during the run to improve the separation. Then overload এর মধ্যে যেটা আছে the point at which the concentration of a component in the sample is too high for the column the column to separate it from the other component. এটা হচ্ছে overload এর মধ্যে আছে। then এখানে gas chromatography মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে gas chromatography is the techniques of separating substances in a mixture by injecting a gaseous or liquid sample into a mobile phase, which is frequently referred to as a carrier gas, and then passing the gas through a stationary phase and a non-reactive gas such as helium, argon, neon, hydrogen such as the mobile phase most of the time. And there are two types of gas chromatography. One is the gas liquid chromatography by GLC, gas solid chromatography by GSC. Then principles এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি the sample is injected into streams of carrier gas and the molecules of the each substance in the sample will flow through the column with the carrier gas and distributing between the liquid and the gas. Amount of the time that a substance's molecules will spend traveling in the carrier gas will depend on how volatile it is, and the most volatile it is the sooner it will leave the column. By doing this each material will become divided within the column and emerge divided by time at the conclusion. The retention time, which is typically very typically every substance under every possible set of circumstances, is the amount of time it takes from injection injection to emergence. It relies on the substance volatility and the column's temperature as well as the size and shape of the column. By hitting the column in an ocean, it is possible to overcome the unfavorable log retention time of many components at the room temperature. Then some method of identifying and measuring them is required after the components in the column have been divided so that they emerge separately. And thermal conductivity and flame ionization detector are frequently employed, and TCDs, thermal conductivity detectors, rely on the variabilities in the thermal conductivity of the gas leaving the column. A hot tungsten and the helium filament cools when the pure helium carrier gas travels across it, because the helium has extremely high thermal conductivity, and the filament's temperature will increase and cooling will be reduced as a chemical compound emerges with the carrier gas, and its electrical resistance increases with the temperature as with other metals, and this can be observed, measured and recorded. And block diagram of the gas chromatography. First of all, this is the gas flow controller. This is the gas flow controller, then the injection port, then sample, then detectors, and then এখানে column and oven আছে এখানে, then GC এখানে রাখা আছে। তো তারপর এখানে analyst যে আছে সে এখানে, তারপর আছে ডাটা সিস্টেম এখানে আসলে, তো ইনস্ট্রুমেন্ট কন্ট্রোল, ডাটা অ্যাকুইজিশন, ডাটা প্রসেসিং, দেন ডাটা স্টোরেজ এখানে আছে। তো তারপরে হচ্ছে কি যে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি কিভাবে এখান থেকে ওয়ার্ক করে থাকে, ইনজেক্টেড পয়েন্ট, কলাম, ওভেন, ডিটেক্টর, রিটেনশন টাইমের এগেইনস্টে এখানে হচ্ছে অ্যাবজর্বেন্সের একটা রিডিং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির মেকানিজমের মধ্যে যেটা আছে যে মেকানিজমের মধ্যে এখান থেকে স্যাম্পল আছে, ইনজেক্টেড পয়েন্ট সেম জিনিস এখান থেকে আছে। তো এসেনশনারি ফেজ যেটা আছে সেখানে থেকে সিলিকন পলিমার এবং তার সাথে হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল এখানে দেওয়া আছে। এবং এসেনশনারি ফেজ ক্যান বি সলিড, লিকুইড অর গ্যাস হতে পারে। মোবাইল ফেজের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি লো বয়লিং পয়েন্ট কম্পোনেন্ট ইন দ্য স্যাম্পল ডিটেক্টর ফার্স্ট ফর their rapid mobility, then constructional details of the chromatography. Constructional details of the chromatography মধ্যে ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে থ্রি কম্পোনেন্টস অফ দ্য chromatography techniques are
stationary phase, mobile phase, and separated molecules, and the type of interaction between the stationary and mobile phase and the substance content in the mixture is the basic component that is effective on the separations of the molecules from each other. Then the main components of the gas chromatography যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যারিয়ার গ্যাস এখানে আছে, তো এখানে ফ্লো রেগুলেটর আছে, স্যাম্পল ইনজেক্টর সিস্টেম এখান থেকে আছে, তো এখানে কলাম আছে, থার্মোস্ট্যাট আছে, দেন ডিটেক্টরস, দেন এখানে এখানে হচ্ছে গ্রাফার্স এখান থেকে চলে আসলো। তারপর হচ্ছে কি যে বেসিক ওয়ার্কিং অফ দ্য ক্রোমাটোগ্রাফি, then careful exposure to the mobile phase, careful exposure to the mobile phase and analysis is carried out. Number 2, number 3 is the separation, number 4 is the detection. দেন তারপরে এখান থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি is separation technique in which the columns of the mixture is separated by using a gas column picked with the stationary phase and the liquid mobile phase flowing continuously through the column. And there are two forms of column chromatography, one is the liquid chromatography LC and the gas chromatography হচ্ছে GC. লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এলসি এবং গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি যেটা হচ্ছে জিসির মধ্যে এখান থেকে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে প্রিন্সিপালস এর মধ্যে যেটা আছে সলিড stationary phase and a liquid mobile phase is used, and the principle of the separation is adsorption. The mixture to be separated is dissolved in a suitable solvent and allowed to pass through a tube containing the absorbent, and the component which have a greater absorbing power is absorbed in upper part of the column, and the next component is absorbed in the lower portion of the column which have less absorbing power than the first component, and the process is continued. Then instrumentation of the column chromatography. First of all, a typical column chromatography system using a gas or liquid mobile phase consists of the following component. Number 1, the stationary phase chosen to appropriate for analysis to be separated, and the column. In liquid chromatography, there are generally 25 to 50 centimeter long and 4 millimeter internal diameter and made of stainless steel, whereas in gas chromatography there are 1 to 3 meter long and 2 to 4 meter internal diameter, made of either glass or stainless steel. And the mobile phase and delivery system chosen to complement the stationary phase, and hence to discriminate between the sample analyzed and deliver a constant rate of flow into the column, and the injector system to deliver the test sample to the top of the column in a reproducible manner, and a detector and a chart recorder to record a continuous record of the presence of the analyst in the eluate as it emerges from the column. Then steps in the column chromatography. First of all, preparations of the column. There are two types of preparations in the column. They are dry packing or dry filling of the bar, then also wet packing or wet filling. Then তারপর হচ্ছে কি the introduction of the sample, then হচ্ছে কি C হচ্ছে elution, then D হচ্ছে কি detections of the component. Then applications এর মধ্যে যেটা আছে, applications এর মধ্যে হচ্ছে the separations of the mixture of components, then removal of the impurities or purification process, isolations of the metabolites from isolations of the metabolites from the biological fluids, then estimations of drug in formulations and the crude drug extraction. দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জিসি ডিটেক্টর বা ডিস্ট্রাকটিভ ডিটেক্টরস এবং তার সাথে নন ডিস্ট্রাকটিভ ডিটেক্টরস। তো ইন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, ফ্লেম আয়োনাইজেশন ডিটেক্টরস বা এফআইডি, ফ্লেম ফটোমেট্রিক ডিটেক্টর বা এফপিডি, and nitrogen phosphorus detector বা NPD, and atomic emission detector বা AED এখান থেকে আছে। তো এখানে নন ডিস্ট্রাকটিভ ডিটেক্টরস এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ইন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি থার্মাল কন্ডাক্টিভ ডিটেক্টর বা TCD measures the thermal conductivity of the eluent. Then electron capture detector by ECD, the most sensitive detector known and allows for the detections of the organic molecules containing the halogen nitro group etc. Then photoionization detector by PID measures the increase in the conductivity achieved by ionizing the effluent gas with the UV radiations. And olfactometric detectors assumes the odor activity of the eluent using the human assessor. So these are the non-destructive detectors.